I'm on the road from Manila to Angeles City in the Philippines, and I'm about to interview Neri, who is the first person that I'm going to interview, the first woman for this book and video project. I'm currently writing a book that showcases the lives of women living with HIV in the Asia Pacific region. Each of them have faced considerable challenges in their life, and yet despite their challenges, difficulties, sadness, problems, they've all risen and become leaders in one way or another in their countries. Helping people, especially most the entertainers, because some of them they never been to school. Before we call this social hygiene clinic, now we call it reproductive health and wellness center. So who are the girls that come here? They are they're going to work at the bar. They're entertainers. Explain ko na yung ano bang mangyayari. Ano ba ang sintomas? Ano ang komplikasyon? Every week we have smear test for STI or STD. But once a year or every year we do that HIV antibody test for the entertainers. Si kondom pag ganito, bawal yan. Hindi pwedeng ipasok, baliktad. Đây là mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam. Đây là văn phòng đại diện của mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam. Tôi làm việc cho mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam thì đã 5 năm rồi. Nhưng mà cái văn phòng này chính thức có ở tại đây là từ tháng 10 năm 2008. Chị vô cái mục gửi, chị mở cái mục gửi ra, chị tìm cái file của em nữa, chị mở cái file ra, chị tải cái file về. Vào thời điểm đó thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Việt Nam nói chung không có dịch vụ hỗ trợ về HIV/AIDS, không có xét nghiệm tự nguyện. HIV là đầu lâu xương chéo, HIV đồng nghĩa với chết, không có dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, không có thông tin, không có kiến thức. Vào thời điểm đó những người nhiễm rất là khó khăn ở tại Việt Nam. I work for Cambodian community of women living with HIV/AIDS, and we do the advocacy work and also capacity building for the HIV positive women, also to create the enabling environment for women to have the meeting together. Here is the Positive Women Are Hope organization. When they sell this product to the customer, they can earn money to support this group as well as support their family, especially women and children living with HIV/AIDS. When I was diagnosed in 1997, I did not know anything about any support groups, or I did not even knew that there was any kind of support groups for HIV and AIDS at that moment. So life was really very difficult because I thought I was the only one person living with this virus. I didn't know anyone else around me who had HIV. 1, 2, 3. In the support group, we mainly focus on giving a lot of hope and motivation to the newly diagnosed patients to how to move on with their life. You know, it's always not easy to get a news that you're HIV positive.
And when they actually join into the support group, then the whole atmosphere changes, because then it's no longer everyone is HIV positive in the group. It's more like everyone is friends already. It's more like, you have a network now of friends. I think that often we are defined just by our HIV status. Those of us who've got HIV, we talk out in public, we talk about the experience of living with HIV. I think it's also important to look at what happened before that, because so many of the women in this book are women who one wouldn't expect to have ended up being HIV positive. I know at a personal level, when I speak out, people are shocked, surprised, can't believe the fact that I've been living with HIV for nearly 20 years. And I'm hoping that to see their backgrounds means that they will be seen as people, not just as the women with HIV. In 1998, I finished the high school and I continued my study to the university in Phnom Penh. I chose my bachelor degree in major of finance and banking, and I met my husband. He is very handsome and he's very friendly and very funny guy. Margot, any more dishes? Finish already. When I finished school, I started working, and I actually wanted to go to college during the full-time college, but then my dad could not afford to send me to college, so I decided that I'll go to work in the morning, and I took the evening classes. While I was in the midst of doing this, trying to think what I want in my career, my dad was actually busy looking for a boy for me to get married. So, and I was pretty annoyed with the whole decision, because he's keep on doing it for 2 years already, and I've been trying to push it off. So finally I decided that, what the heck, I'll just say yes. My dad died when I was, when I was 4 years old. Then after my dad died, my mom take my auntie to Angeles City. So I don't grow up with my mom. I grow up with my grandma. My uncle really treat us bad because he doesn't even let us to eat the food or breakfast every morning. So what we do is we go the highway, begging somebody to give us food. And my grandma find out that my uncle he didn't taste that good. So what we do, we go another relative again, because my grandmother don't have house. Tôi gặp một cái người bạn học cùng cái lớp, lúc đó tôi học lớp bổ túc, thì người bạn đó mặc đồ rất là đẹp, rất là thời trang, đi chiếc xe rất là mốt, rất là đắt tiền vào thời đấy, xe rim. Và tôi cũng ao ước rằng là làm sao tôi phải có được như bạn ấy. Và tới lân la làm quen với người bạn gái ấy, tôi hỏi bạn làm gì thì tôi mới biết ra được là ban ngày thì bạn đó đi học, nhưng buổi tối thì bạn đó làm ở vũ trường. Cái cách thức bạn đó làm như thế nào, sau khi mà tôi thân với bạn đó rồi thì bạn đó chia sẻ với tôi những cái vấn đề mà bạn đó làm, những công việc bạn đó làm vào buổi tối. I was hiring as a bartender, mixing drinks. Then a friend of mine told me that maybe you want extra money so that you can earn, so you can be a dancer.
know how to dance, I try to. So I make more money when I do that. Vào giữa năm 15 tuổi là tôi bắt đầu sử dụng ma túy sau khi tôi làm vũ trường được vài tháng. Lúc đó tôi có rất là nhiều tiền. Nhưng mà lúc đó các cái bạn bè trong cái chỗ làm đấy thì họ cũng có một vài người sử dụng ma túy và tôi cũng cũng khá thân với họ. Most of people think that we're a really bad person because we go out at different guy. Even though we just doing our job, we're not a bad person. This is the kind of job that easy job for us to apply. Đến năm 98 thì bắt đầu là cái liều sử dụng ma túy nó tăng lên. Thì bắt đầu tôi chuyển công việc từ làm vũ trường chuyển xuống một cấp khác là thấp hơn là làm ở nhà hàng karaoke. Vì cái nhu cầu sử dụng ma túy phải tiêm chích cho nên là tôi phải cầm ma túy vào trong nhà hàng, tôi phải cầm bơm kim tiêm vào trong nhà hàng. Và tôi bị những cái người trong nhà hàng phát hiện ra tôi sử dụng ma túy. Và tôi cũng bị đào thải khỏi cái nhà hàng đấy. Women who are living with HIV do tend to face more discrimination than men because HIV is always associated with sex or drug use. Although most women do contract HIV from their long-term partner or their husbands, people don't realise that. To be really honest, on the day when he actually came to marry me in '93 itself, he was having this very bad dry cough, and he was very thin, but not so skinny, but thin. And then the later part, he was sick quite a couple of times, and by beginning of 95, I asked my dad to help out, and we got my husband admitted in the hospital, and they did a few blood tests, and from there the results came out that he have AIDS. Giờ tập duyệt bài, tập duyệt bài. Làm ca đi nàng. Nắng ấy. After I got married, I have pregnant soon, and at the same time, my husband also get sick, and my parents asked me and my husband to do the blood test. One day, a girl from social hygiene came to my work, so looking for my name. I said yes. So this person said, you have to go with me. We're going to the San Lazaro Hospital because there's something wrong on your blood. I really don't understand. Từ năm 2000 thì tôi có thai. Đến tháng thứ 7 thì có nguy cơ thai bị sảy, và tôi phải nhập viện để điều trị. Và trong cái thời gian đấy thì tôi biết ở bệnh viện bắt đầu lấy máu làm xét nghiệm, và tôi biết kết quả của mình bị nhiễm HIV. We were in the small room. She tried to talk to me, and she just said, all I understand that when she said that you have AIDS. I said, why you told me that I have AIDS? Why not now? I am pregnant. I am pregnant 3 months. I'm very, very fear and afraid maybe I will die soon. And I'm very shocked. I don't know what the future is for my life because also I have pregnant and I want to do abortion, but I'm afraid as well. Trước khi sinh thì tôi quyết định là tôi cai nghiện ma túy để tôi sinh. Và khi mà tôi sinh em bé ra thì em bé rất là nhỏ, chỉ có 2,9 kg thôi. Đến khi nuôi nó, đến lúc mà nó 3 tuổi thì nó rất là nhiều bệnh và rất là yếu. Và tôi nghĩ đó là những cái lý do mà buộc tôi phải nghĩ là nó chắc chắn cũng bị nhiễm HIV, và tôi hoàn toàn không dám đưa nó đi xét nghiệm mặc dù trong lòng tôi đã nghĩ là nó bị nhiễm HIV.
in beginning of November, I was told that I'm pregnant. So that was like a good news that I'm pregnant. And my mother-in-law was of course very happy, my husband was very happy. But I was having a lot of difficulty with the whole pregnancy. And I gave birth to a baby boy in 94, in May. But then my baby passed away just 3 days after birth. After 5 years, my husband got very, very serious sick. And we bring him to the hospital for 1 month in the hospital. And he died in the hospital because of TB. I still remember it was a female doctor, and she came in and she checked his pulse, the first thing, and then she checked his eyes, and then she said to me, "I'm sorry, Kiranjit, you know your husband is no longer." After my husband died, my feeling is like I feel lost everything in my life, and I don't know where to go or what I need to do. After my husband passed away, my relationship between my mother-in-law and my sister-in-laws were really very bad, and it's like, you know, I'm held responsible for his death, and that was something that I really could not take it. And at one point of time, I actually twice I tried to commit suicide because I could not emotionally handle it, you know, because I have lost him, and on top of that I'm being blamed. My whole life is ruined. But then the thought of my family, the love that they had given me, especially my mom and my siblings, I decided not to do that. Mẹ tôi có được thông tin có một cái lớp học về kỹ năng chăm sóc tại nhà và thuyết phục tôi đi học cái lớp đó, và tôi chấp nhận để đi học cái lớp đó. Và khi mà tôi bước vào lớp đó thì sau một quá trình tìm hiểu thì tôi biết được trong lớp đó có khoảng 45-50 người cũng nhiễm giống như tôi, và tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi nghĩ mình có nhiều người giống như mình và mình cũng giống như mọi người, và tôi có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác khi mà tôi gặp được họ. The feeling was really very strong when I went for the International AIDS Conference in Bangkok in 2004, when there was about 20 over 1,000 people attending the conference. That was really when I felt that, hey, I'm not alone. This is my favorite dog. I think he's sick. Hurry. I really don't know what is the status of my son. Maybe he is also HIV positive or not. Because the time if he gets sick, I was really afraid. Sau cái hội thảo đó thì tôi có sức sống, tôi tự tin hơn, tôi có thông tin, tôi có kiến thức, tôi hiểu được HIV là thế nào. Thì tôi dắt con đi làm xét nghiệm HIV/AIDS, và kết quả sau cái xét nghiệm HIV đó, sau cái test đó là một cái kết quả hoàn toàn làm tôi có thể sống và rất là tự tin, đó là con tôi không bị nhiễm HIV. After a week, finally I get the result for my son. So then the doctor texts me. He was said it's negative. She has no HIV. So I was really happy. When my daughter 3 years, my parents take her to do the blood test. And the first test is negative. But it seems like I don't believe for this because only one test. We wait until
we got the scan test, and the result is the same, is HIV is negative. I don't know how to say and how to compare this feeling, because it's maybe I have a future and hope for her again. Tôi cứ sống độc thân đến năm 2005 thì rất là tình cờ tôi gặp được anh ấy qua một cái buổi phỏng vấn, một cái buổi tư vấn. Anh ấy có cái nhu cầu là cần tôi tư vấn về HIV/AIDS cho anh ấy. Và sau cái buổi tư vấn đấy, tôi với anh ta có tình cảm. Và đến cuối năm 2005 thì giữa năm 2005 thì chúng tôi quyết định là đám cưới. Hai bên gia đình đến với nhau và làm đám cưới. Dạ thôi, em có nó I help my aunt to prepare the wedding card for the customer. This is when I have my spare time. I spend my spare time here and bring my daughter to come here to play with her cousin. Kêu bạch vô thọt một cái vô tại đây ba này. I think it is important to speak in public because I don't know other feeling about this. But sometimes this speaking, it can inspire the woman or motivate other women to involve and support each other. Khi lần đầu tiên được khuyến khích xuất hiện trước một đám đông là 150 người, tôi rất là sợ, tôi rất là lo lắng, tôi không biết là mình có thể nói gì, cuộc đời mình cũng chẳng có gì để mà nói, nhưng mà được khuyến khích thì tôi đã nói. Sau khi nói xong về cái cuộc đời của mình thì tôi được mọi người tán thưởng, tôi được mọi người khen, nhưng lần đó thì tôi khóc rất là nhiều, thậm chí là tôi nói không được vì run. Sharing story with people AIDS is big help with them. Why? Because if you don't hear any story about HIV positive, they will not, they cannot move on. I feel like there was a purpose of me being HIV positive. I know a lot of people will not want to say this, but Susan, really, I don't have any regrets of being HIV positive. And I feel like there's nothing wrong with it also. You know, yes, I totally agree. Life it's been very, very difficult, you know, and it still is at times. But then it's still okay. At the end of the day, I made it, and here I am. All of the women involved in the book and the documentary inspire me. I think they're all incredibly strong the way they've overcome the challenges that they faced in their lives.